All right. 25th day of January, yani 5 or 6 days imebaki the first month of January ishe. 2021, of course, a year that really looks very promising. Now, watu wengi sana wanatarajia lots of things will be done. Lots of things will change. In fact, tumeambiwa 2021 tutaregister a very high growth rate economy. Sijui nyinyi mnaonaje wenye nawacho, lakini today that is not the topic of discussion. Welcome to my Yetu. Every Monday inakuja kwa kuanzia 8:30 hadi 9:30 kama kawaida with host hapo hiyo kwa Bondo. Na kila Monday tuna try as much as possible to bring my guest and a panelist wale tunyoko relevant to the topic of discussion. Sasa leo tunajiuliza tangu shule zifunguliwe, whether ni baby class, to nursery, pre-unit, to lower primary, upper primary school, to secondary school, to colleges, to universities, how is it so far? Schools were opened officially on 4th of January. Today being 25th, we can say in 21 days, tangu shule zifunguliwe. How is it so far? Are people taking good measures in schools? Mambo za social distancing, lazima zitakuwa activities reduced, tukaambiwa mambo za watoto lazima wanawe, lazima wasanitize, mask lazima zikuwe on throughout, watoto wapimwe temperature wakiingia wakitoka, avoid mambo ya crowding from time ya games na time ya kukula. How is it so far? Share with us what you think just on the page hapo hivi tukiendelea na show, but in the meantime acha nikaribisha magest wangu kwa panel. Tuanze na the gentleman, atuambie ni nani, anasoma wapi ama anafanya nini na kwa wapi sasa hivi, then we go to the lady. Good evening. My name is Andrew Kabira. I'm a student at the Catholic University of Eastern Africa. Yeah, and nivo tu. Okay, mlirudi shule ama bado mko nyumbani bro? Tumerudi shule, tumerudi January 4th. Na sasa tuko ndio tumeanza masomo. By last week tulikuwa tushaanza kusoma. Okay, so nyinyi sasa mko kwa classes physical, sile tuko kwa classes, tushaanza on-site classes yenye lecturer yako pale mbele anatufunza, na classes zinaendelea tu kama kawaida. Classes zinaendelea kama kawaida. Asante sana. Aje niende kwa rafiki yangu pia pale atuambie yeye ni nani, anafanya nini na anatoka wapi. Karibu sana. Habari ya watazamaji, kwa majina naitwa Magi Matoka, mwalimu wa high school huku Nairobi, and just like akina Andrew, hata sisi tulifungua shule across all forms, that's form 1 to form 4, and we are hanging in there. Yeah. Okay, Magi, wewe ni mwalimu shule gani, for the interest of the viewers pia ndio tuweze kusalimia watu wako? Mimi ni mwalimu katika one of the extra county schools in Nairobi. That's Dagoretti High School. Teachers. Yeah. Watu wa teachers wenye na wote sasa hivi wanatuambia. Okay, sasa Andy umesoma kwea, that is for branch ya Karen. Yeah, niko main campus branch ya Karen. Sasa na Magi pia ni mwalimu na najua pia ni mzazi, tuko tumeongea hapo hivyo mbeleni. So the question hapa ni tangu shule zifunguliwe 4th hadi sasa hivi mambo iko aje? Tunaweza sema are people following the guidelines kwanza ama nini? But even before we get to that, Magi, were you prepared to go back to school? Kusema ukweli kama mwalimu hatukuwa tumeprepare kwa vile kuna hizo guidelines serikali ilikuwa ina work hard sana iweke in place, but by the time mashule zilikuwa zikifunguliwa, not all of them were achieved, especially hizo za kuongeza extra rooms that could accommodate the larger number of students. Tunajua tu shule zetu za msingi na zile za high school jinsi zilivyojaa. So we were not prepared, but in one way or another, both the parents, the students and the teachers tulitii amri ya serikali. Yeah. Okay, so ilibidi tu sasa watu watitu amri ya serikali, hiyo ni sawa. Andy, were you prepared to go back to school? Nita support Magi na niseme pia sisi hatukuwa prepared kuendelea na masomo kwa huo wakati, but naweza sema kuendelea hata mkutaki kwenda. Anyera maybe hata mkutaka kwenda shule.
Unajua Okay, mimi nilikuwa nafanya online Maki ni classes mwalimu, wewe ni before student. Kuna student anataka kurudi shule kweli? before niingie on-site classes last week. We were doing online classes last semester. So masomo ilikuwa inaendelea kama kawaida lakini online. But saizi juu tuko on-site, hatukuwa prepared for on-site classes, and for the same reasons zenye Magi amesema, increased cases za coronavirus na shortage ya facilities kama classes, extra rooms, ndio zimefanya yani tukue unprepared to join classes. And juu hizi vitu zilikuwa zinafaa kufanywa na the government, I think it has failed us in this time and moment kwa hii mambo. Okay. Yeah. And Andy, just on you very fast. Watu wa campus, President alisema hapo mbeleni, in any war that a country is in, whether we are fighting something that can be seen or whatever, it is the young people who live in this war, sindio? Yeah. Can you say that watu wa campus kama wewe na watu wengine, are you doing your part in school? Kwa mfano, are people keeping the social distance vile gava ilisema, watu wananawa, watu wanapimwa temperature na nini, ama hizi ni vituko tu? Mimi kenye nimeona in my opinion na kwa wenye nimeingia na wao class last week, kila guideline imekuwa ikifuatiliwa kwa shule yetu. First of all, kuna water points za kuoshea mikono hapo nje ya shule. It is mandatory for one to wash his or her hands before ingie shule. Secondly, it's mandatory kuchekiwa temperature before ingie kwa darasa. Na kitu ya tatu, it's mandatory kuwe na face mask. Now you wear it properly before you enter in the school. So in our school and our learning institutions inafuata hizo guidelines. Pia social distancing kuna it's mandatory for us to stay 1.5 meters apart, and I think those guidelines in our school have been followed. However, kenye naona kwa news and media kwa shule zingine kama nursery schools and primary, these guidelines are impossible to be followed because kuna lack of enough facilities za kufanya hii mambo ifanyike venye inafaa according to the Ministry of Health. Hivyo ndo naweza sema according in my opinion yani. Yeah. Okay, so that is interesting. Acha kwanza sasa nisikize from Maggie. Your experience as a teacher. I know students wanaweza kuwa watu wasumbufu sana, especially at the lower primary school and secondary school, but situation ikoje sasa hizi? Kwa kweli situation tunang'ang'ana nayo. And just like what wanasema, this is the new normal. It's truly the new normal. Na to some extent, the struggle is so real. Hawa wanafunzi hizi kuosha mikono, social distance, sana sana kuvaa mask, ni vitu zile hawakuwa wamezoea hapo awali. And I'm even wondering, wakiwa nyumbani hiyo holiday yote kama walikuwa nazingatia. Because hawa wanafunzi ni wale wanataka lazima uwafuate, ndio wazingatie haya masharti. Kama kuvaa mask, utapata amevaa mask but kidogo imelegea hapo kwenye chini yake. Ameivaa below the nose and below the mouth. And then kuosha mikono, there are water points, but pia unashangaa how often without the supervision of a teacher au vijana wanaosha mikono. Then of course hiyo population bado utapata wanasalimiana, bado wanahagiana, you know. So it's a struggle. Though as a school sisi tumeweka hizo mikakati zote. Kuna hiyo kupimwa temperature. The washing points are more than enough, and there's constant supply of water within the school. And hapo kwa mask kidogo ndio tunang'ang'ana kusema ukweli. Kwa mask mnang'ang'ana. Mimi naona kuvaa mask ni rahisi hata kuliko kunawa na vitu zingine ama. Kuvaa watavaa, lakini ni vile wakitoka katika sessions kama lunch ama break kukunywa chai, yeye atakuwa amesahau vile aliweka mfukoni, akienda kukula itabaki hivyo. Hata utadhani utamuuliza kwani unaiweka mfukoni ni simu? Then at that point atashtuka na agutuke aseme ai kumbe nafaa kuvaa mask. Mask yangu iko wapi? Then pia some of them depending on their background, the social background,
hawakuweza kuja na masks enough, and pia kuna wizi ya masks. Tunaelewa tu mambo ya watoto, but shule inajaribu sana kuensure that kila mtoto ako supplied na hizi mask, ndio if at all corona bado ni ugonjwa ile inaendelea kuenea, tujaribu kuizuia in one way or another. Okay, that's very nice to hear Mwalimu Magi kutoka Dagoretti High School, that is teachers. Hapa pia na Andrew Kabira anawakilisha KWER, the Catholic University of Eastern Africa. If I'm right, not East Africa, ni Eastern Africa. Sindio, Andy? Correct. Yeah, so hapa hivi tuna have a very lively discussion na tunajiuliza how are things tangu watu waambiwe sasa warudi shule, are people following the guidelines na kila kitu. So I'll allow you people maybe at also take opportunity and share the link with your friends, maybe to different WhatsApp groups, to different places. Director kama unatusikia, to drop your link hapo kwa chat box. In the meantime, allow to share around with people, share in Facebook, Twitter, kila pahali. Acha nisome messages za watu wengine hapa. Pia nyinyi mkiendelea kusikia na tukiendelea kukumbusha kila mtazamaji or every viewer ama kila mtu mwenye kuna sisi that the show is on. You can tell a friend to tell a friend to tell a friend to tell everyone that we are live, and the discussion leo ni tangu shule zifunguliwe, how is the experience so far? We are talking to teachers, we are talking to parents, we are talking to students, whether in high school, primary school, university and colleges. This one Yetu. In as much as the curve is flattening, but we should be proud because it is flattening because we are participating. We are making the flattening very possible. So, Maki and Andy, pick the link. My director comes to tusikia. Drop the link up for private messages. Then in the meantime, watu waweze kushare na watu wengine. Acha mimi nipitie messages zenye watu wametuma hapa already. Sergio Kim Aguero anasema bado DJ, kuna wengine wanagonga, but learning is as usual. Okay, Silvano Wandati anasema Naivasha, Karagita locked. Saimo Kachola anasemaje hapo? Saimo Kachola anasema kabisa, lakini wanahesabu sana mawiki, wanatamani match ifike warudi waziki wengine wapeane mimba, they really miss the games. Mtu anaonea wanafunzi vibaya sana. Anasema wengine wao wanangoja tu match ifike shule zifungwe warudi waendelee na tabia zao zenye wamezoea. Karibu sana Betha Uchingwa, watu wa Juja. Nyinyi mna hack kila kitu, lakini stima nayo imewashinda kuhack. Betha, karibu sana. Asante. Haya, sawa. Andrew na Magi, ndio hiyo link imetumwa hapo kwa messages. You can maybe just mute kidogo or even disconnect your video, share the messages around, share the link to your friends, to other WhatsApp group teachers na kila mtu tujue kunaendaje. Wachingwa, you can also pick the link hapo kwa messages, share with different WhatsApp group. Kwa kila pahali acha watu kujoin. Hizi discussion ni tamu, hatutaki mtu apitwe. Sawa. Then kuna nani hapo Gatos Joseiraka Mahrez anasemaje? Wazee wakijua kulivyo kugumu huku wanafaa wasome kwa bidii na waache ujinga wa kuchoma mashule. Baadaye ni kitu mbaya sana, washule wanataka kuanza kuchoma mashule, that is highly condemned. We should not encourage at all. Aaron Mwani anasema in my school the COVID-19 measures are well catered, but get me right, in secondary schools and primary school they can't follow up and take my words to the bank. Aaron Mwani, tuambie ni shule gani ataweza kwa hotel. Congratulations for that. Some wow, really some anasema wallahi kadaru na mask ni hard sana. Alama ya Kipchumba from phone anasema bado wameanza kuchoma shule. Okay, that is so bad. Mandela Guzman anasema bado wanaua walimu. But these things are very serious and we talked about them last time hapo hivi. That kind of the mental health na kila kitu wanafunzi lazima sasa iziangalie. Brian Mjukuu wa Shosh anasema niko ndani kabisa, alafu Nitram wa Karugari anasema volume iko fiti, alafu tena nani hapa hivi Maraba Junior anasema lock nikiwa huku the source, that is the DJ volume iko sawa. Vicky anasema hey manze juu tuko locked sana, alafu nani hapa hivi Magara anasema the schools will be closed thoroughly because corona is around the corner, so student can't settle down at all. Okay. MC Okta anasema DJ share link na mimi ni wa join. Mark Okta, nitakutumia tu message sasa hivi waone vile unaweza join for the next show.
Cheng Guevara anasema wametry but holiday iliwatan barbarians vile wanakimbiza walimu na mapanga. Okay, inaeleweka kabisa. Aaron Mwani anasema hii COVID-19 is scam. Gaveli tuangushe sana, go back to your former primary school. Those kids are exchanging masks, no social distancing at all. Actually, hiyo tulikuwa ni wari sana. Tutafanya aje? Then Joy Mwanamke anasema anatupata vizuri sana, alafu anasema pia ni kukunga. Frederick Lasin, Nikolop nikiwa pande za Kericho. Karibu sana Mandati. Chris kutoka Bungoma, Nikolop huku Mastudeni mastrike tu. Two big school lockdown juu ya strike. Okay, Prof Charles, I don't think so. Wengi wanajua hamna karo na kulitumia kima kutokana na janga la because of COVID-19 watu wengi wanakana kwenda afford school fees. Karuru Birungu ni pato kutoka Macha. Ije na big up mastude wote wale magalas. Okay, sawa. Ukiendelea na show, back to you. Ochingwa karibu sana, Andy karibu na Mark karibuni. How many share the link around? The question tunajiuliza hapa hivi ni, I know we are in very hard times. It is very difficult. Even sisi tu tunatembea huko vingi. Once na wewe unajipata umesahau mask umeweka kwa mfuko, ulikuwa unakula mahindi, umesahau mask, ama time umetoka umegundua kubeba mask inabidi unanunua barabarani. So in school, how is the experience so far? That's the question that we're asking. Maki, hebu tuongelee at the primary school level. Manake niko sure kuna junior mmoja mawili maybe wako primary school. Hebu tupatie, tudakulie kidogo. How is the experience for them kuvaa mask na social distance in school? Niko na mtoto ako darasa la 4. And the very first week alifungua shule. Mtoto alirudi akiwa na homa. Ile homa mbaya, na naambia karibu kila mtu ako na hiyo homa. So unajaribu kutibu, kesho akienda shule arudi ni the same old story. Of course aliadmit ati kuna hizo hand washing stations, except that now ako class 4. So mbeleni hapo walikuwa class 4 na 8 shuleni pekee. Hapo social distancing ilikuwa 15 people per class. But sasa vile kila mtu alirudi shule and there were no rooms, tulirudi pale because shule lazima iendelee, maisha lazima iendelee. And she admits that life inaendelea normal the way it was before corona, except that walimu wana insist mikono yoshwe na mask ivaliwe all the time. Then kuna huyu mdogo kabisa wa baby class, huyo nana akitoka shuleni kila siku hana mask. Hadi unashangaa anapeleka wapi mask, kama amefungua biashara ya mask kule. Nikimuuliza anasema nilikuwa nacheza na nikasahau kwenye playground. And being that cheni mtoto, you just have to live with it. So general, I think kwa hao wadogo ni changamoto sana. Hawa baby class, PP1, PP2 ni changamoto sana juu ni wacheshi, wanacheza sana na ni wale wa kusahau. And perhaps they have not understood very well the great impact corona iko katika maisha yetu na the effects iko nayo. Yeah. Okay, sawa. Better control the noise on your side. Kuna sijui nini kama una drag ama watu wajuje tena mwanza kukimbizana. Kwanza wewe Better burudi hapo kwa pande. Watu wa JKUAT by now unajua umetuonyesha mambo mingi sana in Kenya watu wa JKUAT. Hii COVID mngekuwa mmedeal na hata mmetutafutia dawa ama mmetutafutia better way ya kudeal nayo. Ochingwa. Sasa? Yeah. Poa. Mambo Niko salama. How is it in school saizi mambo ya shule mna experience saizi kusoma na these new regulations zinakaje ukicompare na vile shule ilikuwa before March last year? I think kwa campus level, the administration and the students both tuna work hand in hand to ensure that easy rules the Ministry of Health zimekuwa followed, because kama huwezi ingia shule kama hauna mask, at the moment unaingia kwa shule you have to wash your hands or sanitize. So I think pia hii inasaidia pia students wakumbuke that they are supposed to follow the rules. And then in class social distance pia inazingatiwa, all these things. So it's a different norm, but we are trying to adapt to that, even though campus students ni vichwa ngumu and all that, but we are trying to adapt to that.
Lakini si bado mna hug. Si ndio? Hug ni lazima. Yeah, see, that is the other side of Jacob. Okay. Sasa mimi tunataka kuelewa vile ulirudi shule ulipata classes zimeongezwa ama population imereduce ama mko tu vile vile na bora tunatumia the word social distance hata kama exist. Okay, what has been done is, for example, if in a class you are 100, right now we have been split into two. So we have group A and group B. So group A itakuwa na their own timetable, group B itakuwa na their own timetable. No classes have been built, but there is one under construction, a very big building under construction. No classes have been built and everything, but what has been done to Nihio could divide the number of people in a class in groups. Yeah. Okay. Andrew, what is the difference population ya class imepangwa aje saizi? Kwetu ni the same na venye Madam Ochingo amesema. Classes have been separated into two, group A and group B. Kumekuwa na different timelines, timetable imekuwa different. Hours, duration ya lecture imereduce na 1 hour from 3 hours to 2 hours. And each student is not supposed to have 3 lessons a day. Maximum is 2. So I think those are the new regulations that have been put in place. Yeah. Now, are there any cases or any situations zenye mtu ashaikohoa ama ameonyesha any kind of yenye iliogopesha watu kwa class? Hata lecturer, hata na student, hata lecturer amesneeze kwa class leo. Akatukonfirmia sio COVID, tukacheka, but you know, nobody knows. No, unajua sasa yeye ana deal na kenye moyo wake inasema ama kitu kaa hiyo. We don't know because ni mambo na seme ni mtu na Mungu wake tu. You are not sure if someone has COVID or not, but there are cases of sneezing and coughing in class. There are. Okay. Yeah. But Kenya shule imejaribu kufanya ni wanaosha shule every day. Every day the school is cleaned. That's the good thing the administration is doing. Okay. Yeah. Okay. And I hope in school amvai mask kwa sababu mnaogopa walimu because huku nje mara mingi sana watu wanaambiwa hivi kwa comments wasio wanavaa masks kwa sababu wanaogopa COVID. Watu wanaogopa polisi. Not really, because people have found out there are some types of mask. Kuna ile uncomfortable, kuna ile comfortable. So most people wananunua something which is comfortable yenye utakaa nayo kwa class during the whole day, and people are trying their best to have clean masks every day. Si ati unakuja na mask chafu na unakuja nayo class. People are really trying, especially students. Sikudhani wata respond with this positive way ya kukabi coronavirus. Yeah. Okay. Maji hizo nikuje kwako because sasa wewe una deal na population zingine mbili strange sana. Uko na watu wa secondary school na uko na watu wa primary school, na kwa secondary school tunajua hata kwa DH yenyewe watu exchange vijiko za kukula. Watu exchange masahani, watu exchange sweater na nini. Haujiona vitu zote kama watu ku exchange masks. Kama mtu anasema tu teacher ameniita sina mask nipatie yako mbio nikatumia nitakurudishia. Hapo siwezi sema, but labda we all know what students are capable of. We were once students. Labda kwa pale class hana mask na amekuwa summoned akuje staff mkuona mwalimu. There's a possibility anaweza omba. For the dining hall, instead of ile kuwekea groups of students chakula kwenye meza, we adopted ile inaitwa cafeteria. Ile wanapanga laini, maintaining a healthy distance, then ukisha serve unaenda kukula in open space, because the dining hall ni ndogo, si ndogo vile, but with the COVID it cannot accommodate the whole school. Tunataka hewa. Umemute mwalimu, umemute mwalimu, umemute na kahang kwa screen. Okay, sawa. Sorry. We maintain your social distancing. Okay. So nilikuwa ninasema
Yes. Kwa dining hall instead ya ile wanafunzi kuingia wote kwenye dining hall kuserve kwa pamoja, kile tulifanya ni kuadopt ile inaitwa cafeteria method. Ile wanafunzi wanapanga line, kisha ukishapata chakula chako, you find some open space somewhere. Unaketi hapo unakula, ukimaliza unaenda darasani. And trust you me, kwenye mashule tumejaribu kuutilize hizo open spaces chini ya miti, kama kuna halls, ili as much as hakuna rooms tujaribu kuzingatia hiyo directive ya kufanya social distancing. Yeah. Okay. Okay. Naona unawatetea vizuri sana. Hutaki kuwachomea. Lakini sawa. Ni sawa, inaeleweka kabisa. But lunch time bado ni 1 hour ama ni 40 minutes. Because sasa na imagine with that kind of arrangement, lunch time bado ni the same. Lunch time imeongezeka to 2 hours. Juu ya hiyo cafeteria method, yeah. Yeah, 2 Sasa hours. lunch inaanza saa ngapi? Wana serve in shifts. For example, form 4 wana serve na form 3, kisha wanarudi darasani. By the time wanamaliza, an hour imeisha, then form 1s and 2s. Yeah. Watoto ndio wanaonewa. Baada watoto waanze kukula kwanza, watu kubwa ndio wanaanza uchungu sana. Candidates na pre-candidates warudi darasani mapema. Wasome. Okay. Watete tu hivyo. So Mandela anasema bado juu wanaua walimu, alafu Rock Peter anasema wamesettle but lazima kuwe na vichwa mbaya. Bado nasumbua. Owaga Januzaza anasema hawajasettle kuzushako, kuna wenye wanarudishwa home juu ati kwani si serikali icheze kibazenga watoi warudi shule. But then nataka tukama hapo tuongelee mambo ya funds, kama watu walimanage kurudi shule, kama unajua vijana wamekuwa home hadi sasa hizi because of this. Brian anasema niko ndani kabisa, niko locked, alafu na nani hapo anasema not the show go better, anasema niko ndani DJ Capsabet kwa locked kwa pande za Capsabet, hiyo ni fiti. Aaron Mwani anasema hii COVID-19 is scam. Okay, even insist COVID-19 is scam. Tena nani hapo hivi Atinani anasema Mutinda anasema huku kwetu wanaendelea, but hii system ya changati wenye wako grade 4 ndio watamaliza mbele ya wenye wako class 8. Is it true? Hizi waswali wazanibamba sana. For the first time kuna wako class 4 wanamaliza shule before wako class 8. Bro, hii system ito tofauti. Sasa wanamaliza mbele yao, wanamaliza tu hiyo stage yao peke yake. So tukiendelea, let me ask one question, maybe ni sasa pengine ihusiki na COVID direct hizo regulations, but we know that watu wengi wamepitia very hard time tangu the month of March. So kuna wale wenye unapata maybe ilibidi that wame relocate from one area to the other. Kuna wale wenye ilibidi wazazi vile waliachishwa kazi, ilibidi sasa wameenda shughuli zingine. Nianze na Beta Ochingwa. Are there cases yes students when you report back to school at this age because of school? Definitely, yeah, kuna students wengi hawaja report back to school, and wengi and also kuna wenye if kama wame report they haven't cleared their fees because of 1 to 3 reasons. Times were hard since March up to the time enye tulifungua shule, so it's either one of them. Kama student haja report shule, ame report but haja clear fees, and if you haven't cleared fees you can't do your exam. So that's okay, that is interesting. That's very interesting. So okay, Ochingo unapotea kidogo lakini ni sawa. Ochingo anasema kuna wenye wame report back to school but hata hawajamaliza fees, but of course pia kuna wale wenye report at all. Okay, Andrew Kabira. Yeah, that's the same case in our school. I think the main challenge yenye imekuwa na hii period ni ati kwanza students wenye wana commute to school wamepata a very hard time juu ya fare ni extravagant prices, fare ime double. Kitu ingine ni watu wenye wanaishi kwa hostels I think ni sijui kama wanasafisha ama ziko safi venye zinafaa, and I think those are the main challenges zenye ziko kwa shule yetu. And of course watu wenye hawajalipa fee
a large number has not turned up to school. So I think it's a major problem and it should be looked at by the government. Okay. Magi, before nikuje kwako nisikie maoni yako, especially on the issue of school fees, vile COVID ili affect wazazi wengi na wenye wajashow up. Kuna jamaa hapa hivi anaitwa Boazinho Ogala. Anasema lunch 2 hours. Hiyo si mwanafunzi akuna time ya kulala kidogo ndiye arudi class. Unaweza kula hadi ulale kidogo. What a good time to be in school according to him. Akiwa Kenya anapenda vituko, that mwanafunzi hadi kuna time ya kulala kidogo ndio tunaendelea na class. Sawa, Magi, ni kama kwako. Cases of students not reporting to school at all. Hadi saizi because of school fees. Kuna cases za wanafunzi wale hawakuweza kurudi when we opened the school in January for the new term. Kidogo pale kwetu haikuwa mambo na school fees, kwa sababu sisi tulizingatia kile government ilisema ya kwamba whether mwanafunzi ako na hiyo school fees au la, lazima arudi shuleni. But kuna wale wenye hawaku report, sana sana wale wenye walikuwa na underlying issues, kama wale wanafunzi diabetic. Kulikuwa na wengine, kulikuwa na mmoja ama wawili pale wako na cancer, so they didn't manage kukuja kwa sababu ya condition yao, maybe kwa sababu ya uoga or taking precaution, because as we all know, hii COVID sana sana inapenda wale wenye wako na underlying conditions. But so far so good, a good number wali report, and we have like a 98% turnout kule shuleni mwetu. Okay. There's a good one hapa hivi. Tobias Okoth akiwa pande za Migori anasema kwa Migori at Lock Knit Farm Wakongari are really all students back to school. Okay. Denix Mutuku anasema kuna vile najua mastude wakimit salamu lazima. Na nauliza sasa hapo kwa salamu, huo mnawaambia wafanye nini? Unajua lazima tuwasalimiane. Mpenda, unajua Kenya na salamu ni kitu muhimu sana. Ukikataza mtu kama mimi, kuna wakati nilikuwa natembea tu nikakutana, actually si kutembea, I went to my countryside. Sasa huko najua kufika nikapatana na these grandmothers and grandfathers. Nyinyi kama mnaendaga maushago mnajua the countryside ukifika everyone is your grandmother, everyone is your grandfather, bora kwa ile kitu tunaweza muita hivyo. Sasa akanisalimia, mimi nikamfanyia hivi. Akaniambia acha madharau za watu wa Nairobi. Nisalimie, hizo ni ugonjwa za Nairobi. Nani bila kujua ashashika mkono wangu akanisalimia. Kama watu wakubwa ndio bado tunafanya hivyo. Hawa students mna deal aje nao? Kwanza beta, hii mambo ya kusalimiana mna deal aje nayo nyinyi kama ma students? Actually, me, I was surprised because before to report shule, we were told by the CS of health not to hug, not to shake hands. But coming to school, it's actually the opposite that is happening. People are hugging everywhere. Salamu ni kuhug, and you can't tell campus students anything. So hakuna pali penye hug ni za free kama campus. Kupata hug high school ni noma. Lazima uombe sana, na inaweza kuwa hata promise ya date. Campus ukifanya tu mkono hivi, ushahagiwa. Actually, wanasema some people go to class just to receive free hugs. So I think that if most of us campus students are tested, wengi wetu tutapatikana na COVID, because we are wearing masks, we are washing hands, but we are still hugging, we are still shaking hands, we are still kuna contact, a lot of body contact between campus students. So it's a very big challenge, Kuna point umesema hapo mzuri, karibu ifanye hata nirudi nikuje nisome huko. You can just go to class to receive hugs. Wow. And you know vile Andy ana smile. Najua hiyo story tu kweli. Mwalimu, wanafunzi wako unawafanya aje? Hiyo ndio tunaje in terms of kusalimiana na ku-exchange vitu. Hapo ndio bado mimi nataka kujua. Like mnawaambia fanya hivi. Unawafanyaje waelewe that kuhagiana, kugoteana, kuguzana ovyo ni kitu. See the approach. So what we did wakifungua shule, for the first 2 weeks we organized programs. Programs zile zinawa sensitize on what is happening around them.
tulileta watu wa health kuongea na hao, kuwaeleza umuhimu wa kuzingatia masharti pale shuleni wala sio nyumbani peke yake. Tukaleta psychosocial support, counselors pia, ili umejua wengine sasa, kuna yule rafiki alizoea sana kutembea na yeye, kusalimiana kila siku, wanashare vikombe, but now that cannot happen anymore. So we offer psychosocial support and a lot of counseling and a lot of reminding. Ile, don't do this, COVID is still there, tusijisahau, we really have a long way to go in life. Yeah. Although it's been a tough one. Shule wanahitajika sana ama? Yes, it's been a tough one. It's been a tough one, yeah. Okay, sasa Joy na Mwake anasema tuned in from home. Okay, that's interesting. Everyone is tuned in from home. Sema home ni wapi Joy? Ras Eriko Nzito anasema wameback, lakini kuna wenye wanajiita mabazu huku mtaani. Wamegoma kurudi shule. Mabazu wamekataa kurudi shule. Wao wanasema wameshamaliza. COVID ndio results zao za KCSE na KCP. Alexander Junior anasema student wamesettle but they need more supply of masks. How I wish government can just step in by the supplies masks, because at the reusable mask at some point zinafika zimezeeka. Government ndio iko hizo mabilioni 2 billion tunaambiwa zinapotea kila siku. Kwa hivyo watoto mask wavae, watoto wako na mask za kutosha. Baines na vile anasema marking the register from easily, alafu nani tena hapa Tembo anasema tuning in from Naivasha. Robin Riggs, mastude wote ni wasoro, kwani hawakuchoka kukaa home 9 months, bado wanataka kukaa nyumbani. Malcolm anasema show iko lit, iko fire sana. Kevin Lucita anasema niko ndani, volume iko sawa. Na nani hapa hivi leo nataka nisome message zenyu zote. Big Daddy Voke anasema mi hata si back school manze, corona is real. Prof Charles, I don't think so, wengi wanajua hamna karo na ulitima kutokana na janga la COVID. Hii situation of students feeling that ni kama wame give up, at least students peke yao, hata walimu kuna wenye pia unasikia wame give up na maisha. Walimu wengi waliachishwa job, na pia tena tunaambiwa walimu sasa hivi pia wanafaa offer more than just the classwork. They need to be there for students, wawasikize wanapitia nini. Ochingwa na Andy, before nikuje kwa Magi, are these things happening, situations where mnasikia yes, hii mambo ya COVID, the consequences may be someone to the point that become suicidal, or because of certain lack of certain needs, which are as a result of COVID, certain supplies will reduce. Now some things have to be done. How is this situation in school? Mnasupportiana wenyewe kwa wenyewe, listening to each other's stories, ama Andy? Not really, because I think watu walikuwa wamejipanga before kuje shule. In my opinion, shule tu watu walikuwa wamejipanga, and I think hiyo story ya mtu kukosa mask na nini, sidhani kuna mtu akona shida ya kukosa mask. However, shida yenye kubwa sana nilisema ni sasa now we are talking about mental health. Yeah. About mental health. Affected, time will destabilize watu wengi. It could be that even had money at home, but imagine such a long holiday na kwanza mmeambiwa no movement. Mtu alienda kwa ukuru ama kibera masomo akatulia hiyo time yote, akili mmerudishaji back to school? Well, naweza sema tulirudisha, sisi tulikuwa tunajua tunarudi by January, so I think automatically tulirudi tu juu I think the school ilijaribu on its side kuput the things in place, kama hiyo kutoshare rooms, hiyo kugawanya class, hiyo nini. But I think the main challenge yenye imekuwa ni ati hiyo story ya school fees, kumekuwa na low turnout kwa shule, plus pia fare ime increase, na watu wenye wana commute kwa shule ndio wanateta sana kuhusu hii story. So I think those are the main challenges, na hiyo ndio mambo tumeongelea as per now. But about mental health hatujaongelea kwanza, na pia shule haija offer any psychological assistance kwa students kuhusu history ya COVID-19. Okay. Ndio naweza sema. Yeah. Ochingwa, JKUAT is a place of opportunities.
JKUAT is a place where everything is possible. Remember, you start any business, it a boom. Or, I mean, all the best brains as per now, vile huwa mnajichocha ziko JKUAT, si ndio? So, Psychological support, mental yeah, health. So mental health imekuwa something yenye ina affect a lot of students, others, like even parents, everyone these days is affected by mental health. So in school, considering the fact that Corona happened and people had to stay home all that time, a lot of things have happened to different people. So people are experiencing mental health. So in school, we have initiatives. People are trying to come up with initiatives to help people who are undergoing depression. So like for me, I am in one of the initiatives. It's called Comrade for Comrade. So we reach out to students. We make them feel like they can talk to us. And then if they're undergoing mental health, we direct them to specialists because we have counselors, school counselors. So we direct them to specialists. So mental health, it is something that is there and it's affecting students. So vile Andy anasema that he has not seen students or something. These things are there. It's just that Nyinyi Hamja offer a platform where these people can talk about what they are facing. So you can take that opportunity, Andy, and maybe anaongea tu hapa na mimi machozi imemjaa kwa roho mbaya sana. Kijana achana naye. Umesema comrade for comrade. School counseling iko ile ya shule iko, but administration haijafanya anything, haijago a step higher ya kuongelea mambo ya COVID-19 na psychology bado. You can take that. Sasa watu kama kina watu wa JKUAT wameamua wakasema wao sasa comrades for Yeah. power. Yeah. I'll take that initiative, Madam Ochingwa. Sawa. Peter nasema locked in nikiwa pande za Ruiru. Karibu sana Peter. Nelson James, location Mosocho niko ndani. Alafu nani hapa tena? Selection nasema natuocha akiwa Kingston, Jamaica. Wewe rudi Kenya cha mchezo bwana. Tena nani hapa hivi? Henry Nyandiko anasema manzeni tricky kukadaro kushika kalk na mastudio walikuwa wamezoea masimu, lakini itabidi wameandaa na kuzoea. Anyway, show iko sawa. Junior Chilo anasema anatupata akiwa Baragoi. Okay, Samburu County. Baragoi, okay, sasa. Kipiego Sanchez anagotea DJ, alafu Lens anasema mina feel poa juu hao wasee wakiwa home ni hatari sana. Imagine unabonga na chali alafu unakuja kujua ako 16. Okay. Anasema vijana wakiwa nyumbani ni hatari sana. Unaongea na kijana unapata ako 16 years. Anasema hivi, hata mademu wanapanga watu huko nje sana. Umekatia. Hata sometimes unakumbuka kama mkuu ukiweka mtoto wa form 2 ama form 1 utashikwa na serikali bure kama unaongea na under 18. Kingsley anasema wamesettle is but kuchoma nayo bado wanaendelea nayo. Hii ni tabia mbaya sana. Back to you, Maggie. Mental health as a result of COVID specific. Are these things coming up, cases where students wenyewe hii kitu iliwa push to a certain corner that now you have to intervene? Hata masomo ukifundisha haingii, una tu mtu wako tu waldi yake na lazima something has to be done kwanza akili yake irudi sawa. So with the reporting to be part of challenges, very many of them, kuna wale as a result of COVID wazazi walipoteza kazi, wengine wakapoteza wazazi death, wengine familia zika separate ama zika disintegrate. So the students wamekuja with a lot of things kwenye akili, such that settling is almost impossible. But I believe because we are human beings and we are meant to support each other, especially the teacher to support the student, tutajipata pale mahali ambapo tutaweza kusaidia wanafunzi ndio akili zote zirudi shuleni. Kama hapo awali nilimention kwamba the very first thing we did, tuliita mtu yule mwenye amebobea katika field ya psychosocial support kuongelesha hawa wanafunzi. And apart from that, shule yenyewe iko na a professional counselor, yule mwenye ako pale ofisini, mwanafunzi akiwa na shida anaweza enda kuongea naye na advice on what to do. And apart from that, tuko na kile kikundi ile imeformiwa amongst wanafunzi, inajiita Ready Aiders, ile inasaidia wale sasa walikuwa affected kabisa
hata walirudi shuleni bila sabuni, bila mafuta ya kujipaka, rangi ya viatu. So in one way or another, we are there for each other. Either direct or indirectly, kila mtu aliafektiwa na hii ugonjwa wa COVID. It doesn't matter how, the degree doesn't matter, but I think it's best for us to be there for each other. Ndio mental health ya kila mtu, stakeholders wote wenye wako katika sekta ya elimu ikuwe very stable. We are doing this to try and avoid kama sahi kuna zile kesi tunasikia za wanafunzi ku strike kwenye mashule, kuchoma mashule. It's all about the support they need, the support and direction, because some of them katika hizo miezi 10 ilibidi waende watafute kazi ndio wajikimu kimaisha. Yeah, it was not easy for them. Some of them mzazi ilibidi aende kutafuta chakula kule nje, sasa yeye ndiye alibaki kama mzazi pale nyumbani. So it has not been easy again, kwa sababu kuna wale pia waliintroduziwa kwa the social vices, vitu kama prostitution, teenage pregnancy, crime. So polepole tu kwa kuongelesha, making them see the reality and making them make the best out of it. Hiyo mental support katika mashule inapeanwa to the maximum. Yeah. Okay, sawa sawa. Tukiwa sasa tumebakia kitu kama dakika 10 hivi, nataka nirudi kwenyu, lakini in the meantime acha nipatie kila mtu hapo opportunity. Kama unatusikiza right now as we are talking, nataka tuma salamu in one of the schools na at least encourage, naambie the importance ya keep ya follow some of these guidelines. My request for you, kama unanipata sasa hivi, tuma salamu, nitazisoma hapo hivi loud and clear. I'll try as much as possible to read all the messages, whether it is to a college or to a campus, to a college or whatever, ama primary school ama secondary school. Niambie tu hiyo shule inaitwaje na unawaambia aje. In the meantime, acha nianze na already kuna salamu nimeambiwa nisalimie wasichana wa Kisima Girls wa Samburu County. Hey, that is interesting. Check when that school huko ni safari, na kama mtu anatupata kutoka hapo, you people are doing amazing work. Maki ni mwalimu wa Dagoretti High School, Andy ni student wa Kwea, that is the Catholic University of Eastern Africa, na Andy anasomea wanasheria. Ochingo ni mwanafunzi kutoka JKUAT. Ukitaja JKUAT, these people are known for being who they are. Sitataja. Wameshinda kuhack stima na kufanya nini wakisha all the time wako na stima. But anyway, so if something is to be done now, not really differently, but nini mngetaka kuhimiza gava saizi ifanye? Andrew, Ochingo na Maki, gava imetry its part, and I know we are saying it is not enough. Nini tena inafaa iongezwe kufanywa zaidi na zaidi, so that kama wanafunzi, walimu, wazazi, sisi raia na kila mtu, we continue flattening the curve. We want to see government reporting zero cases, even for 5 consecutive days, 10 consecutive days, months, and finally cool like a whole year. Hii ugonjwa rudi penye inarudi, tuendelee kupati games zirudi. Imagine life size in high school bila funky. Hii ni time ya drama festival, football, mbio. Hizo vitu zote zifanyiki. Life is not going to be easy. Now we have to fight and flatten this curve. Andy, what should we do now? Ochingo, what should we do? Mike, what should we do? Andy, towards the Okay, in the case of arson kwa high school, the way the students are burning down schools, I think the government should ban large stocking of sanitizers by learners. That's the first thing they should do. Secondly, the government should provide free face masks to each and every student in this Kenya. Yeah, and I think the final thing the government should do is to build more learning institutions or learning facilities in order to enable social distancing during the course of the semester or during the course of the term. And I think when the government does that, I think we will flatten the curve. Na kitu ya mwisho naweza sema ni shida haiko ndani ya campus, shida iko nje sana sana kwa watu wanauza smoky, watu wanauza kwa hoteli. Unapata hana mask hata kidogo na unanunua tu hiyo smoky unakula kama stude. So naweza pea mwito kwa ma students waache kukula ovyo ovyo kwa barabara, and I think that will flatten the curve. Yeah.
Okay, that will flatten the cover. Asante sana Andy. Ochingwa. So I think Andy amesema something very important. Me, I think what the government should just do, these face masks, they should not be sold. They distribute because some people cannot even afford this face mask. Someone may think that 10 shillings is very little, yet there is someone anafikiria hii 10 shillings nibaie mtoto mandazi mbili ya kula asubuhi ama nimbaie mask. So government should distribute this face mask. And then another thing Andy amesema, I also second, is that not even the students, also our parents at home and everyone, the whole country at large, we should not buy things from people who are not wearing masks, who hata hawana maji ya kuosha mkono, they don't even have sanitizers. We should just do the right thing so as to also make those people do the right thing, so as to flatten the curve. Yeah. Okay, Hadik Ogigi anasema Ochingwa hai. Hey, umesalimiwa wewe Ochingwa. Heri wewe. Sisi hata salamu hatupati. OJ Optimus anasema nimetuma salamu to Olympic High School Right Education Center. Just telling all the Olympic High School students to keep up. Greater days ahead. The virus will end soon. Salamu to Madam Maggie, Beth na Andrew, bila kusahau wewe opposite. Okay. Tunapatia jina ya stage sasa. OJ anasema tena we Andrew lazima tukule bwana. Unachoma. Sisi ni comrade. OJ anasema hatuna face mask na 2 billion inapotea daily. Hata leo we just lost another 2 billion. Okay. Endelea kutuma salamu. Mtu hapo hivi ananiambia nisalimie wasichana wa Kasue Girls, Kitui County. That is very interesting. Alafu mimi nataka pia nipitishe salamu kwa wanafunzi wa Otok Secondary School. Otok Secondary School iko pande za Kindu Bay na Homa Bay County. Wanafunzi wa maana sana. Tulipanda na nyinyi miti, tukafanya kila kitu in your school. Keep protecting the environment. Nyinyi ni wanafunzi wa maana sana. Maggie, what should we do to make things better and to flatten the curve for parents and teachers? So what I think can be done better first, kuna zile vitu gava to promise kama extra rooms, kuprovidea wanafunzi masks, and to ensure a smooth transition through the COVID period. Gava stand up and fulfill hizo promises zote. And in one way or another, if the government could equally support students across the country, whether we're private school or public school, especially kisaidia school fees, hiyo ingesaidia hata wale wanafunzi ambao, especially girls, wale ambao walishika mimba kimakosa na mzazi akaona sasa kuna haja waendelee kimasomo. They should be given another chance. And parents pia wajue the holiday was long, students waka mess, but that is not the end of life. At the end of the day, bado sisi kama wazazi tunatakia watoto wetu maisha mazuri. We should give them another chance. And to all the students, tusikue carefree, let us not be careless. Hizo vitu zote tunaambiwa tufanye, tujaribu tuzingatie. We are the youth of tomorrow, tomorrow's leaders, and this country depends highly on us. In a way that if we destroy that future today, they will have no tomorrow to live that future in. Yeah. Okay. Nitawapatia less than a minute kila mtu upitishe salamu kwa wanafunzi wako ama comrades ama nani. Naona hapa kila mtu ni comrade. In the meantime, kama ukifikiria or 20 specific high school or specific primary school mngetaka kuwasalimia, but hapo hivi ni kuna a comeback of the show. Na jamaa amejibu mwenzake hapa na nimeshtuka sana. Anaitwa Liz Mwas, alikuwa amesema, nataka tumsikie vizuri. Alikuwa amesema mimi na feel poa. Juu hawa wase wakiwa home ni hatari sana. Imagine unabonga na chali alafu anakwambia ndio unakuja kujua baada ya 16 years old. Sasa kuna jamaa hapa hivi anaitwa Mogreb amemjibu akisema Liz Mwas, watu wanafikiria future ma studio wanafikiria mapenzi. Kweli everyone ana focus on what makes them happy. I think yaje niseme ni 10-0. Jibu poa sana. Okay, show ikiendelea. Andy, pitisha salamu mbio tumalize show. Okay. Asante sana Opondo kwa kutuhost leo. Nataka kutuma salamu kwa mamangu, babangu akiwa huko nje, classmates wangu, shule yangu, lecturers
na watu wangu wenye wako Kiambu back at home, na wasalimu wote, na nawaambia you keep safe, ensure that you practice social distancing and wear a face mask always. Thank you. Okay, sasa mama na baba na mastudio wote wamepata salamu za Andy. Ochingo, salamu zako? Oh, I'd like to send my greetings to first of all the JCOT comrades. If you're watching, all the JCOT comrades, my friends, who else? Yeah, Sina Salam, my mom and dad, even though they're not watching, lakini zitawafikia tu. Yeah. Hata hauna mtu hata mwambie special. Ni wengi, siwezi wataja wote. Niko na mbogi yangu. Acha nicheze chini. Maki pitisha salamu. Thank you so much for hosting us in today's show. I would love to send greetings to everyone, those who know me, those who don't know me, especially those whose lives have impacted positively in one way or another. Students Warel Educational Center, Olympic, Star Rays, and currently Dagoretti High School. And everyone, pale Camp D, mpoke salamu zangu zote. Yeah. Okay, sawa. Mimi nitasoma tu a list of message nimetumiwa hapa hivi nipitishe salamu. Mama Ngina Girls High School in Mombasa, salamu ifike Pangani Girls, salamu ifike Pangani ni Pango Nairobi, St. G Nairobi, alafu pia naambiwa wasichana wa Nia Girls wamesalimiwa sana. Tena nani hapa hivi nikipitia mbio Ipinisio Girls High School, Ipinisio Mixed Secondary School, hiyo iko pande za Makueni County, ukipanda huko ni kama naenda Mtitwandei huko juu, salamu ziwafikie. Alafu na pia kuna Samburu Mixed in that is in Maralal Town, salamu ziwafikie. Kuna tena nani hapa Butere Girls High School in Kakamega County, then Gask, that is the government school inaitwa Kakamega High School, that is the name. Gask, salamu pia vile ifike. Kapsabet, salamu ziwafikie. Na watu wanasema apart from kusoma mvae mask, that is the most important. And to all comrades, vile lisemekana, the war at any given moment is led by young people. Comrades wa JKUAT, nyinyi tafuteni njia za kumalizana na hii ugonjwa. Nyinyi ni watu wanoma sana. Comrades wa UN na KU, KEMU, kila pahali, Maseno na kila pahali kama tukitaja, let us fight this thing together. See you next time. I've been your host of Court Opondo, and that everyone have a lovely night. Let us run home and beat the curfew before to funga hapa hivi nje. Good night. Okay.